Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Adam, and first for the news in English. The Hungarian Prime Minister, Orbán Viktor, and the President of the Federation of Hungarian Jewish Communities, András Helyzler, will discuss the work to be done in 2017 and the problems the Jewish community is facing in Hungary currently and what plans it has for the future, including the development of ecclesiastical institutions, reported Bertalan Havasi, head of the Prime Minister's press office. As part of the meeting, they also discussed the neo-Nazi event held on the weekend, which the Majlis leader called unacceptable. The parties have agreed that the Ministry of Interior will, just like in previous years, find a legal solution to prevent such events. The American newspaper Politico reported that Donald Trump does not want to push the two-state solution between Israel and the Palestinians in the course of the negotiations with Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu next Wednesday. The newspaper reported, referring to a White House employee who wishes to remain anonymous, that the Trump government is open towards the two-state solution, but it's not insisting on it. Now, the two-state solution would actually mean that a Palestinian state would be established alongside Israel. Now, this is something the two parties concerned have to agree on, said the employee, adding that it was not the job of the United States to impose ideas on others. Washington respects the ideas of both parties and is ready to support them to achieve peace. A two-state solution that does not bring peace, however, cannot actually be a solution. Now, our goal, says the United States, is to create peace, and we will support the two parties regardless of whether they want to achieve that peace in a form of a two-state solution or in a completely different way, reported the newspaper. Now, the wording itself of the employee that was quoted does actually mean a significant change in the policy of the United States. The Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu handles the two-state solution with a lot of caution, as it is an idea that is rejected by the right-wing Israeli parties, as they believe, or they think about it as in a way, that Israel already exists, and the existence of a Palestinian state, in their opinion, would not guarantee peace in any way. At the same time, however, it is unlikely that the Palestinians would sign any sort of agreement if it does not include the creation and recognition of an independent Palestinian state. Germany is pushing harder than ever to ask rejected asylum seekers to return to Tunisia voluntarily, said German Chancellor Angela Merkel in Berlin during a meeting with Prime Minister of the North African country. After the negotiations with Youssef Chahed, the Chancellor announced that she will visit Tunisia in the spring. She said that a comprehensive partnership has to be built between the two countries, which includes many aspects of cooperation, including development of education, investments that will result in job creation, improvement of public security, border protection, and intelligence cooperation. And now for sports news, this year's Gymnast of the Year and five-time Olympic champion Keleti Agnes received the most prestigious Israeli award, the Israel Prize, in the sports category. The Minister of Education, Naftali Bennett, announced the decision and praised the excellent achievements of Keleti. The committee which awarded the prize recalled that the 96-year-old Agnes Keleti won 10 gold medals at the Olympic Games in Helsinki in '52 and in Melbourne in '56. Agnes Keleti herself, who was born in Hungary, is a Holocaust survivor who settled in Israel after the Maccabiah Games in 1957. She was and is an exceptional pioneer and a role model for both her Israeli and foreign students. She has written history, and she is still among us. She earned the recognition of generations of sports fans and aficionados all over the world, and is considered one of the most important gymnasts in the world today, said Bennett. And now for weather, we can expect a cloudy day on Thursday. It'll be overcast in most of the parts of the country, with at least some fog in most areas. Light snow and sleet are also possible. Wind will not get any stronger. Minimum temperatures will range between -8 and -2 degrees, with the highest temperatures ranging between -3 and +2. For further news, please visit our websites at www.hetitv.com or broyerpress.com. So much for the news in English, and now we turn to Peter with the news in German.
Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosch und nun folgen die Nachrichten auf Deutsch. Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán und der Präsident des Verbandes der jüdischen Gemeinden Ungarns, Mojhis, András Heisler, haben am Dienstagabend im Parlament über die im Jahr 2017 zu verrichtende gemeinsame Arbeit sowie die Probleme und Pläne der in Ungarn lebenden Juden, unter anderem über die Entwicklung der kirchlichen Einrichtungen gesprochen, berichtete Bertalan Havasi, Leiter des Pressebüros des Ministerpräsidenten. Im Rahmen der Besprechung haben sie auch über die Neonazi-Veranstaltung am Wochenende gesprochen, die der Mojhis-Leiter als unannehmbar gekennzeichnet hat. Die Parteien haben vereinbart, dass das Innenministerium, wie in den vergangenen Jahren auch dieses Mal, eine gesetzliche Lösung für die Verhinderung solcher Veranstaltungen finden wird. Die amerikanische Zeitung Politico berichtete, dass Donald Trump bei den am Mittwoch beginnenden Verhandlungen mit dem israelischen Ministerpräsidenten die Zwei-Staaten-Lösung zwischen Israel und den Palästinensern nicht vorantreiben möchte. Die Zeitung berichtete unter Berufung auf einen Angestellten des Weißen Hauses, der anonym bleiben möchte, dass die Trump-Regierung zwar offen gegenüber einer Zwei-Staaten-Lösung ist, darauf jedoch nicht besteht. Eine Zwei-Staaten-Lösung würde bedeuten, dass neben Israel auch ein palästinensischer Staat zustande kommen würde. Das ist etwas, was die zwei betroffenen Parteien vereinbaren müssen, sagte der Angestellte und hat noch dazugefügt, dass es nicht die Aufgabe der Vereinigten Staaten ist, ihre Vorstellungen anderen aufzudrängen. Washington beachtet die Vorstellungen beider Parteien und ist bereit, sie zu unterstützen, um Frieden zu schaffen. Eine Zwei-Staaten-Lösung, die keinen Frieden bringt, kann keine Lösung sein. Unser Ziel ist es, Frieden zu schaffen und wir werden die zwei Parteien unterstützen, unabhängig davon, ob sie ihn in Form einer Zwei-Staaten-Lösung oder auf eine andere Art und Weise vorantreiben wollen, sagte die Quelle der Zeitung. Die Formulierung des oben zitierten Angestellten würde eine Veränderung der bisherigen Politik der Vereinigten Staaten bedeuten. Der israelische Ministerpräsident betrachtet nämlich die Zwei-Staaten-Lösung mit Vorsicht, da sie von den rechtsorientierten israelischen Parteien abgelehnt wird, weil Israel bereits einen Staat hat und die Existenz eines palästinensischen Staates ihrer Meinung nach keine Garantie für den Frieden bedeuten würde. Gleichzeitig ist es unwahrscheinlich, dass die Palästinenser ein Friedensabkommen unterzeichnen würden, das die Schaffung und Anerkennung eines unabhängigen palästinensischen Staates nicht beinhaltet. Deutschland treibt mehr denn je voran, dass diejenigen Asylbewerber freiwillig nach Tunesien zurückkehren, deren Asylantrag abgelehnt worden ist, sagte deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel in Berlin im Rahmen eines Treffens mit dem Premierminister des nordafrikanischen Staates. Nach den Verhandlungen mit Youssef Chahed hat die Kanzlerin angekündigt, dass sie im Frühling Tunesien besuchen wird. Eine umfassende Partnerschaft muss mit Tunesien aufgebaut werden, die zahlreiche Aspekte der Zusammenarbeit einschließt, wie zum Beispiel die Entwicklung des Bildungswesens, Investitionen, die Arbeitsplätze schaffen, die Verbesserung der öffentlichen Sicherheit, den Grenzschutz und die Zusammenarbeit der Nachrichtendienste. Und nun zum Sport. Dieses Jahr hat die Turnerin und fünfmalige Olympiasiegerin Agnes Keleti, die renommierteste Auszeichnung Israels, den Israel-Preis in der Kategorie Sport erhalten. Der Minister für Bildung, Naftali Bennett, hat die Entscheidung verkündigt und die ausgezeichneten Leistungen von Agnes Keleti gelobt. Das Komitee, das den Preis vergeben hat, hat daran erinnert, dass die 96-jährige Agnes Keleti insgesamt 10 Goldmedaillen bei den Olympischen Spielen im Jahre 1952 in Helsinki und im Jahre 1956 in Melbourne gewonnen hat. Agnes Keleti, die in Ungarn geboren ist, ist eine Überlebende des Holocaust und hat sich nach der Makkabiade im Jahre 1957 in Israel niedergelassen. Sie hatte besondere Fähigkeiten, war eine Pionierin und galt als Vorbild für ihre israelischen und ausländischen Schüler. Sie hat Geschichte geschrieben und lebt unter uns. Sie verdiente die Anerkennung von Generationen von Sportfreunden überall auf der Welt und wird als eine der bedeutendsten Turnerinnen der Welt betrachtet, sagte Bennett. Und nun zum Wetter. Am Donnerstag wird es im größten Teil des Landes bewölkt und bedeckt und an manchen Orten kann man mit anhaltendem Nebel rechnen. Überall kann es leichten Schnee- und Eisregen geben. Die Sonne wird nur an Orten scheinen, die höher über dem Meeresspiegel liegen. Der Wind bleibt mäßig. Die Mindesttemperatur wird zwischen -2 und -8 Grad und die Höchsttemperatur zwischen -3 und +2 Grad betragen. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.hettitv.com sowie www.breuerpress.com. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und nun zurück zu Adam für die Nachrichten auf Hebräisch.
וכעת החדשות בעברית. ראש הממשלה ההונגרי ויקטור אורבן ונשיא איגוד הקהילות היהודיות בהונגריה אנדראש הייזלר ידונו בעובדה שמה יש לעשות בשנת 2017, מהם הבעיות שהקהילה היהודיות בהונגריה פוגשות ומהן תוכניות הקהילה לעתיד, כולל פיתוח מוסדות דתיים בהונגריה, דיווח ברטולון הובושי, ראש לשכת העיתונות של ראש הממשלה. במסגרת הפגישה הם גם הזכירו את האירוע הנאו-נאצי שהתקיים בסוף השבוע. מנהיג איגוד הקהילות קרא לאירוע בלתי מתקבל על הדעת. הצדדים הסכימו כי משרד הפנים, בדומה לשנים הקודמות, ימצא פתרון משפטי למניעת אירועים מסוג זה. העיתון האמריקאי פוליטיקו דיווח כי דונלד טראמפ לא רוצה לדחוף את פתרון שתי המדינות במהלך המשא ומתן עם בנימין נתניהו ביום רביעי. העיתון מסתמך על מקור אלמוני בתוך הבית הלבן שאומר כי ממשלת טראמפ פתוחה לפתרון שתי המדינות, אך אינה מתעקשת עליו. פתרון של שתי מדינות פירושו שמדינה פלסטינית תוקם לצד מדינת ישראל, וזה משהו ששני הצדדים הנוגעים בדבר צריכים להסכים עליו. אמר העובד והוסיף כי זה לא תפקידה של ארצות הברית להכריח פתרון על הצדדים. וושינגטון מכבדת את שני הצדדים ומוכנה לתמוך בהם כדי להשיג שלום. פתרון שתי מדינות שלא יביא שלום הוא לא פתרון אמיתי. מטרתנו היא ליצור שלום שיתמכו בו שני הצדדים בלי קשר לשאלה האם רוצים להשיג את השלום הזה בצורת פתרון שתי המדינות או בדרך שונה, דיווח העיתון. לפי נוסח הדברים של העובד, מתברר שיש שינוי רציני במדיניות של ארצות הברית. ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו מתקרב לפתרון שתי המדינות בזהירות, כי הרי הוא נדחה על ידי הימין הישראלי, לפיו ישראל היא כבר מדינה בפני עצמה, וקיומה של מדינה פלסטינית לא תבטיח שלום. במקביל, אין זה סביר שהפלסטינים יחתמו על הסכם שלום כלשהו שאינו כולל הכרה במדינה פלסטינית עצמאית. גרמניה דוחפת יותר ויותר על מבקשי המקלט שבקשתם נדחתה לחזור לתוניסיה מרצונם החופשי. אמרה קנצלרית גרמניה אנגלה מרקל בברלין במהלך פגישה עם ראש הממשלה של המדינה הצפון אפריקאית. לאחר משא ומתן עם יוסוף צ'הד, הקנצלרית הודיעה כי תבקר בתוניסיה באביב. היא אמרה שיש לבנות שותפות מקיפה עם תוניסיה, הכוללת היבטים רבים של שיתוף פעולה, כגון פיתוח החינוך, השקעותן שתוצאותן יצירת מקומות העבודה, שיפור ביטחון הציבור, הגנת גבולות ושיתוף פעולה מודיעיני. וכעת לחדשות הספורט, השנה המתעמלת והאלופה האולימפית 5 פעמים, אגנס קלטי, קיבלה את פרס ישראל בתחום הספורט. שר החינוך נפתלי בנט הודיע על ההחלטה ושיבח את ההישגים המעולים של קלטי. הוועדה אשר העניקה את הפרס הזכירה כי קלטי בת ה-96 זכתה ב10 מדליות זהב במשחקים האולימפיים בהלסינקי ב-52 ובמלבורן ב-56. אגנס קלטי עצמה שנולדה בהונגריה היא ניצולת שואה שעלתה לישראל לאחר משחקי המכבייה ב-1957. היא הייתה חלוצה יוצאת דופן, והיא עדיין חלוצה יוצאת דופן ומודל לחיקוי עבור תלמידיה הישראלים והזרים. היא אישיות היסטורית והיא עדיין חיה עמנו. היא זכתה להכרה של דורות של אוהדי ספורט בכל רחבי העולם, והיא נחשבת לאחת המתעמלות החשובות ביותר בספורט, אמר בנט. וכעת למזג האוויר, ביום חמישי יהיה מעונן וסגרירי ברוב חלקי המדינה, במקומות מסוימים אפשר אפילו לצפות לערפל, לשלג קל או אפילו לברד. השמש תצא רק במקומות הגבוהים בהרבה מעל פני הים, אבל הרוח לא תתחזק. הטמפרטורות הנמוכות ביותר תהיינה בין -8 ל-2 מעלות, והטמפרטורות הגבוהות ביותר מחר תהיינה בין -3 ל+2 מעלות. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתר האינטרנט שלנו ב-www.hetitv.com או broerpress.com. עד כאן החדשות להיום, תודה שהייתם איתנו ושיהיה לכם ערב נעים.